Bismillahirrahmanirrahim. This is lecture number 7 of the study of poetry by Mathew Arnold, and we are studying the second part of this essay, the study of poetry. In the first part, as we have been discussing over and over again, that in the first part he tells us about the function of poetry and the nature of poetry, while in the second part he surveys different poets. So in this lecture, he surveys, or we will discuss how he surveys Gray, Thomas Gray, the poet, and Robert Burns, the poet. And this will be the last lecture of the study of poetry. According to Mathew Arnold, Thomas Gray, though he belongs to the same 18th century to which Pope and Dryden belong, but he thinks, Mathew Arnold, that he is a poetic classic. However, he thinks that he isn't the great poetic classic. He is a scantiest and frailest poetic classic, which means that he is a minor classic or he is a weak classic. He is not a grand classic, but however, he is given the status of being a classic of poetry. The reason he gives for his being the classic of poetry is that he thinks that he constantly remained in the company of the ancient classics of Greece and Rome. By this he means that he constantly studied them and constantly moved with them, that is, constantly followed them, constantly followed the classics of Greece and Rome. And this constantly studying them and constantly following them gave him what he thinks is classicism, or what he thinks is a classic. So he thinks he is a scantiest classic because of this reason. This was not the case with Edison, Pope, and Dryden, because these poets, they also wrote prose. Not Pope, but Dryden wrote prose as well. These two poets did not have the company of the classics of Greece and Rome. They did not study them permanently or continuously for a long time. Therefore, that spark of the classics was not caught by them, and it was now and then caught by Gray. However, the poetic manner as well as the subject matter which he followed was not his own, and that's why he was the scantiest one, because the poetic manner and the matter, it was borrowed, and he rarely used the poetic manner and matter of his own. And perhaps the tragedy of Gray was that he was born in such a time which was not friendly for him or which was not congenial to him. तो ये सातवां और आखिरी लेक्चर होगा स्टडी ऑफ पोइट्री का। ये हम पढ़ रहे हैं दरअसल दूसरा हिस्सा इस लंबे ऐसे का, जिसमें वो हमें बताता है, सर्वे करता है, मुख्तलिफ पोइट्स की जजमेंट करता है, एवेल्यूएशन करता है। पहले हिस्से में वो फंक्शन ऑफ पोइट्री और नेचर ऑफ पोइट्री का जिक्र करता है, और इसमें ये मुख्तलिफ पोइट्स की एवेल्यूएशन करता है। तो थॉमस ग्रे की वो एवेल्यूएशन करता है, अगरचे ये भी 18th सेंचुरी का है, लेकिन इसको इसने पोएटिक क्लासिक कहा है, ताहम इसको ग्रेट पोएटिक क्लासिक नहीं कहा, इसको स्कैंटिएस्ट और फ्रेलेस्ट पोएटिक क्लासिक कहा है, जिसका मतलब ये है कि ये माइनर और छोटा पोएटिक क्लासिक है। और इसको पोएटिक क्लासिक इसलिए कहा है कि इसकी रीडिंग जो एंशंट क्लासिक्स यूनान की और रोम की थी, इन पे ज़्यादा थी और कांस्टेंट थी, और इसको बहुत स्टडी किया और इनको फॉलो किया,
इस वजह से ये पोएटिक क्लासिक है। ये मामला एडिसन और पोप का नहीं था। इन्होंने इतनी कॉन्स्टेंटली को फॉलो नहीं किया इनको, और इतनी कॉन्स्टेंटली इनको स्टडी भी नहीं किया, तो ये केस उनका नहीं था। लिहाजा ग्रे ने इनका जो स्पार्क था या इनकी जो बेहतरीन क्वालिटीज़ थी वो कैच की, लेकिन कभी कभार। और ताहम जो मसला था उसका वो ये था कि इसका पोएटिक मैनर और मैटर ये दोनों अपने नहीं थे, ये बोरोड थे। लिहाजा ये स्कैंटिएस्ट या फ्रेलेस्ट क्लासिक था। शायद इसकी ट्रेजेडी ये थी कि ये ऐसे टाइम में पैदा हुआ कि जो उसके लिए फ्रेंडली टाइम नहीं था और मुनासिब टाइम नहीं था, यानी 18th सेंचुरी। तो थॉमस ग्रे जो है ये स्कैंटिएस्ट और फ्रेलेस्ट क्लासिक है पोइट्री का, न कि ग्रेट क्लासिक। Next, he examines and judges Robert Burns, and um, he thinks that he was a great poet who came towards the end of 18th century, and uh, this time was close to Arnold's time. So therefore, there was a chances of Arnold's personal prejudices, uh, and he was a Scotch, that is, he belonged to Scotland, and Arnold belonged to England. So there could be national prejudices as well. However, Arnold tells us that he has corrected these personal prejudices and national prejudices with the help of the method of touchstone, and therefore he has come to the right conclusion by using this method, which is impartial and in which these two prejudices are not included. तो ये आखिरी पोइट है जिसके बारे में वो जजमेंट देता है, और इसका नाम रॉबर्ट बर्न्स है। ग्रेट पोइट था अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, और ये 18th सेंचुरी की एंड की तरफ आया, तो इस वजह से ये इसके ज़माने के करीब है। तो इसमें चांस है कि ज़ाती बुग़्ज़ हो ये आ जाए, और चूँकि ये स्कॉटलैंड का है और मैथ्यू आर्नल्ड इंग्लैंड का है, तो ये एक नेशनल प्रेजुडिस भी इसमें आ सकता है। लिहाजा वो कहता है कि मैं टचस्टोन मेथड इस्तेमाल करूँगा, और ये मेथड पर्सनल पार्शलिटीज़ को ख़त्म कर देगा, और आसानी रहेगी इन प्रेजुडिसेस से बचने में। मैथ्यू आर्नल्ड tells his readers and warns his readers that the real Burns cannot be found in English poetry, because he did not have much command over the English language, and he could not express himself very easily and freely in English language. The real Burns can be found in Scotch poetry, and he also admitted, Mathew Arnold, that even in Scotch poems, most of his poetry is inferior and it isn't superior. So he is more barren in English than in Scotch. This is also what Mathew Arnold believes, that his Scotch poetry is not so barren as is English poetry is, and the reason is that he did not have full command over English, while he had command over the Scotch language. But there are things which are inferior even in Scotch poems. He gives the example of the poems The Holy Fair, and Halloween. And in these poems, he writes
a type of poetry called the Bacchanalian poetry. Bacchanalian poetry means the poetry in which there is the discussion of drinking and partying, etc. That is called Bacchanalian poetry. So in these two poems, the Scotch world of drink is represented. There's also the Scotch religion and Scotch manners involved. But the world represented is quite ugly, dirty, and very repulsive, and it isn't beautiful. Matthew Arnold believes that true poets are those, if they are geniuses, they can triumph over the ugliness of their world, and even then they delight us, they make us happy as readers. But Burns actually could not triumph over the ugliness, and though he was writing about the poetry which must have been very delightful, because that is Bacchanalian poetry, the poetry of drinking wine and the poetry of partying. But even in this poetry, he has not made his world beautiful, and it is quite ugly. So this is his argument. ये जो पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसमें हमें मैथ्यू आर्नल्ड वार्न करता है, रीडर्स को वार्न करता है कि अगर आपने असल बर्न्स ढूंढना है तो ये आप स्कॉच पोइट्री में ढूंढेंगे, इंग्लिश में नहीं, क्योंकि उसको इंग्लिश लैंग्वेज पे फुल कमांड नहीं था और अपनी एक्सप्रेशन कंप्लीटली नहीं कर सकता था, और इसकी इंग्लिश पोइट्री ज़्यादा बैरन और बंजर है बनस्बत स्कॉच पोइट्री के। और अगर हमने रियल बर्न्स ढूंढना है तो हमें स्कॉच पोइट्स की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, स्कॉच नज़मों में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुपीरियर नहीं है बल्कि इंफीरियर है। द होली फेयर और हॉलोवीन, ये जो दो नज़में हैं, इसमें जो पोइट्री की गई है ये स्कॉच ड्रिंक की पोइट्री है, शराब की, और रिलीजन की भी, और स्कॉच मैनर्स की। लेकिन जो पोर्ट्रेयल है इस एज की वो बहुत अगली और रिपल्सिव है, जिस तरह के मैथ्यू आर्नल्ड की आदत है, जो चीज़ रिलीजन से आप दूर ले जाती है तो उसको ये अगली और डर्टी समझता है। तो उसके ख्याल में ये रिपल्सिव वर्ल्ड है और ये ब्यूटीफुल नहीं है। ट्रू पोइट्स जो हैं तो वो इस रिपल्सिव वर्ल्ड को भी खूबसूरत बनाते हैं, इस पर ट्रायम्फ करते हैं, इस अगलीनेस को ब्यूटी में चेंज करते हैं, और ये खूबसूरती से पेश करते हैं। ये नहीं कर सका है बर्न्स। और इस पोइट्री को जिसमें कि शराब का जिक्र हो और पार्टिंग का जिक्र हो, इसको बकैनेलियन पोइट्री कहा जाता है। बाकस जो है ये कार्ड ऑफ वाइन है, इसकी अपनी अलग कहानी है कि सिफारे वक्त में इसमें भी वीडियो बना लेंगे कि ये कौन था और इस पे कौन से ड्रामे बने ग्रीक लैंग्वेज में। तो इसके बाद ये होली फेयर जो नज़म है उसकी एग्जाम्पल वो देता है कि किस तरीके से इसने इस वर्ल्ड को इसमें पेश किया है। Matthew Arnold gives the example from Holy Fair, the Holy Fair, which is the name of a poem, or written in Scotch language, similar to English, but there are differences. And I'll translate it in English and then in Urdu for you. Leaves me on drink, which means my blessing on drink. He's praising drink, he's praising wine, and it gives this cheese actually gives us mere, which means more. This drink gives us more than either school or college. When you go to school or college, you learn different good things from there, and he believes that he expresses the idea in the poem that if you start drinking, you will know more than you know from school or from college. Just like Umar Khayyam, who said that when you go to the mosque, you waste your time,
and this waste of the time can be recovered by drinking in a tavern. More or less the same idea is here, that school and college doesn't give you much knowledge, but drinking gives you a lot. When you drink, it kindles wit, it increases your wit power, and it awakens layer, that is, it awakens learning. It gives you learning. How it gives you learning? Uh, of course, it is not shown here. It's poetry. It is a poetic expression. And as I said, it is similar to the expression given by the other poets, Omar Khayyam, for example. It, that is this drinking, fangs us full of, it makes us full of knowledge, and we become knowledgeable. How? Again, I don't know how. This is a poetic expression. So whether you are drinking whiskey, be it whiskey gin or penny wheat, is a small beer, or any stronger potion means something which you drink. A stronger potion refers to strong wine. So whatever it is, it never fails. It is always successful on drinking deep if you drink it a lot to kettle up our motion. So our mind becomes sharp. It sharpens our mind. It's a very strange philosophy uh, to be explained in prose. It's poetic expression, as I said. Yeah, the होली फेयर नज़म से लाइनें हैं बकनलीन पोइट्री की, जिसमें ड्रिंकिंग के फवायद लिखे गए हैं कि जब आप ड्रिंक करें डोंट टेक इट सीरियस। इस तरह नहीं है कि आप भी शुरू हो जाए। ये पोइट्री है, इसमें पोइट्स कुछ भी कह सकते हैं। तो कहता है कि मैं पोइट ड्रिंकिंग पे ब्लेसिंग भेजता हूँ, क्योंकि ये जितना आप ज़्यादा पिएंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे, स्कूल और कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, ये काम शुरू कर दें। और जब आप ये काम करेंगे तो आपका दिमाग तेज़ हो जाएगा, खाक तेज़ हो जाएगी आप एनी हाउ, और आप लर्निंग के लिए तेज़ हो जाएंगे, बेदार हो जाएंगे, और आपको फुल ऑफ नॉलेज कर देगा। आप स्मॉल बेयर पिए या विस्की पिए या कोई स्ट्रांगर पोर्शन किसी किस्म की भी शराब पिए, तो ये लाजिमन आपको टिकल करेगा, आपके दिमाग को तेज करेगा। So this is what he says. This is referred to as Bacchanalian poetry, and he says, Mathew Arnold, that a great deal of such things can be found in Burns' poetry, and he thinks it is unsatisfactory. He says it is not because it is Bacchanalian poetry, but we think that it is because it is Bacchanalian poetry, because Mathew Arnold belonged to a religious family. He was the son of Dr. Arnold, a very religious man, and he would have never liked Bacchanalian poetry. But he says he is not considering him unsatisfactory because of this Bacchanalian poetry, but he thinks that there isn't that accent of sincerity in it. That is, the sincerity is not present. He doesn't explain what kinds of sincerity he wants. The only thing we can understand is that as it is about drinking, so he doesn't like it. And he also thinks that he is not speaking to us with his real voice. That is, he is not speaking from the heart, and therefore we are not impressed. He thinks it is not deep poetry, it is not poetically sound, it is unsound, and it lacks sincerity of a high poetry.
तो ये जो ऊपर बयान हुआ बकनलियन पोइट्री का, तो ये कहता है ये अनसेटिस्फैक्ट्री है। और मैथ्यू आर्नल्ड कहता है मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इसमें शराब का जिक्र, वैसे हमेशा कह कि ये इसीलिए कह रहा है। तो कहता है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये शराब का इसमें जिक्र है, बल्कि इसमें एक्सेंट ऑफ सिंसेरिटी नहीं है। ये वो फ्रेजेस हैं जो मैथ्यू आर्नल्ड ने कहे हैं और वेग हैं कि किस किस्म की सिंसेरिटी आप चाहते हैं, ये इसमें नहीं है। और ये अपनी रियल वॉइस से नहीं बोल रहा है, और ये डेप्थ नहीं रखता, तो इस वजह से ये अनसेटिस्फैक्ट्री है। Matthew Arnold also believes that the real Burns can also be not found in his songs. For example, one of his songs is For That, and That is the name of the song. And though he talks about the things which are appreciable, for example, in this poem, in this song, he asserts the idea of independence, equality, and dignity of man. Even in it, we do not find the real Burns, nor can he be found in those poems where he moralizes that there shouldn't be illegal love affairs, illicit love affairs, because these love affairs hardens the heart, and where he admires the happiness of domestic and married love. So these poems talk about good things, and he moralizes, but he thinks, I think, honored that the real Burn is not found in it too. He, however, thinks that his poetry is, of course, the criticism of life. There is the application of ideas to life. These are the phrases which he has been using in this essay over and over again. And the application is also a powerful one. But he thinks that this application has not been done under the condition fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty. And we have discussed this, that we don't know what are those conditions fixed by the laws of poetic truth and poetic beauty, and what are the laws of poetic truth and poetic beauty. I have explained this in the previous lectures. Perhaps the laws of poetic truth and poetic beauty means the same: the application of ideas to life, criticism of life, and perhaps the coloring of imagination. All these could be the meaning, but we don't know for sure. Um, and if these laws are present, these laws will require high seriousness. If these are not present, that seriousness is also not present in them, because the high seriousness comes from absolute sincerity. This absolute sincerity can be found in Dante and other classics, but it cannot be found in Robert Burns. So his poems do not have the accent of a man speaking from his inmost soul. This is the same point of sincerity, that we do not find that sincerity, that high seriousness, because in these poems he looks to be only preaching, and merely preaching would not make it beautiful poetry. So that perfect poetic accent is missing. He is short of the high seriousness that is missing, which comes with the help of the best type of subject matter and manner that is missing in it. Sometimes in some of the poems, for example, in Farewell to Nancy, uh, that accent can be found, but that is only fitful and occasional, only sometimes, not permanent. तो ये जो पैराग्राफ है, इसमें वो बताता है कि रियल बर्न्स आप उसके सॉन्ग्स में भी नहीं ढूंढ सकते। मसलन फॉर दैट एंड दैट सॉन्ग में वो अच्छी चीज़ों का जिक्र करता है, independence, equality, dignity of man,
اور بعض نظموں میں وہ مارل لیسنس دیتا ہے کہ ایلیگل لو نہیں ہونا چاہیے، دل کو سخت کرتا ہے، اور ڈومیسٹک لائف کی ہیپینس کو وہ بیان کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں. لیکن پھر بھی اس میں جو چیز مسنگ ہے وہ ہائی سیریسنس آن سنسیریٹی ہے. تاہم اس کی پوئٹری میں کرٹیسزم آف لائف بھی ہے، اپلیکیشن آف آئیڈیاز ٹو لائف بھی ہے، اور یہ اپلیکیشن پاورفل بھی ہے. لیکن میتھیو آرنلڈ سمجھتا ہے کہ یہ اپلیکیشن ان کنڈیشنز کے مطابق نہیں ہوئی جو لاز آف پوئٹک ٹروتھ اور پوئٹک بیوٹی مقرر کرتی ہیں. اور یہ بار بار وہ کہتا ہے، لیکن اس کی وضاحت کہیں پر بھی موجود نہیں ہے کہ یہ لاز آف پوئٹک ٹروتھ اور پوئٹک بیوٹی کیا ہے اور وہ کون سی کنڈیشنز ہیں. تاہم وہ سمجھتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہائی سیریسنس آتی ہے، سنسیریٹی کی وجہ سے ہائی سیریسنس آتی ہے. یہ اس میں نہیں ہے. ڈانٹے اور دوسرے کلاسکس میں یہ ہے اور اس میں موجود نہیں ہے. یہ انر موسٹ سول سے بات نہیں کرتا، یعنی سنسیریٹی سے نہیں کرتا. صرف پریچنگ اگر وہ کرتا ہے تو یہ گریٹ پوئٹری نہیں بنا سکتا جس میں پرفیکٹ پوئٹک ایکسنٹ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس میں ہائی سیریسنس نہیں ہے، میٹر اور مینر بھی نہیں ہے. وہ ایگزامپل فیئر ویل ٹو نینسی کے دیتا ہے کہ اس میں اگرچہ ہائی سیریسنس اور سنسیریٹی پائی جاتی ہے، لیکن یہ اوکیجنل ہے، کبھی کبھار ہے، فٹفل ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ مستقل نہیں ہے. تو میتھیو آرنلڈ جو ہے یہ کنکلوژن میں یہی کہتا ہے کہ اس کا میٹر اور اس کا مینر یہ زبردست ہے، لیکن یہ اس قسم کا نہیں ہے جو ہائی سیریسنس پیدا کرے. یہاں پہ تھوڑا سا اس کے ساتھ کلیش ہوگا کہ اس نے کہا کہ میٹر اور مینر یہ اچھے نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ بھی یہاں نے یہی بتائی کہ اس لیے اچھے نہیں ہے کہ ہائی سیریسنس نہیں پیدا کرتا. اور یہی بات ہم ادھر بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہائی سیریسنس پیدا نہیں کرتا. اور جہاں پہ اس نے کرٹیسزم آف لائف کیا ہے وہ آئرانک ہے. آئرنی آپ جانتے ہیں، جب آپ ایک بات کہتے ہیں اور میننگ اس کا الٹ لیتے ہیں تو یہ آئرنی کہلاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا چاسر کے ساتھ بھی کمپیئر کیا ہے کہ یہ اس کی طرح لاج فری شروٹ کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ کو بینیگننٹ کہتے ہیں، مہربان کو. ان ہز ویو آف لائف یہ بھی چاسر کی طرح ہے، لیکن کچھ چیزوں میں چاسر سے ڈفرینٹ ہے کہ زیادہ فائری ہے، زیادہ انرجیٹک ہے اس کی نسبت. اور اس میں سینس آف پیتھوس سیڈنس کو کہتے ہیں، یہ بھی نسبتاً زیادہ ہے. مینر جو برنز کا ہے اس میں تیزی ہے، سوفٹنس پائی جاتی ہے، اور برنز کی پاور تیز. اب یہ گریٹر پاور اور یہ بڑے ویک فریزز ہیں، لیکن بہرحال یہ برنز کی تعریف میں اس نے بولے ہیں. اور وہ اگزامپل دیتا ہے ٹام اوشینٹر نظم کی اور دا جالی بیگرز نظم کی، اور ان نظموں میں وہ سمجھتا ہے یہ پوئٹک جینیس ہے اور یہ سب سے آگے ہے. جالی بیگرز میں خاص طور پر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اگلینس اور اسکالر کا ذکر کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ پیس سپر پوئٹک سکسیس ثابت ہوا ہے. اور اس کی شروڈنس کہتے ہیں عقل کو، انٹیلیجنس کو، اور وٹ اور انفینٹ پیتھوس، یہ ساری چیزیں قابل تعریف ہیں. ان نظموں میں اس کا میٹر اور مینر یہ بھی فلالس ہے. اور اگر ہم ریئل برنز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے ڈنکن گرے، ٹام گلین، اینڈ آئی ول کم ٹو یو مائی لارڈ. اور ان نظموں میں اس کا رینک انتہائی ہائی ہے. ٹیس ایلیٹ نے بھی آرنلڈ کے اس رویے کو تھوڑا سا کرٹیسائز کیا ہے، اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ٹیس ایلیٹ considers the attitude of Arnold towards Burns as patronizing.
پیٹرنائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں اور کسی کے بارے میں بات کریں، تو اس نے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا ہے. We may also note that his failure to appreciate Burns' Bacchanalian poetry shows that after all, Arnold is narrowly moralistic. اسی لیے کا خیال یہ بھی ہے کہ اس نے جو بکینیلین پوئٹری کی تعریف نہیں کی ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ نیرو مائنڈڈ ہے، مورلسٹک ہے. His condemnation of the world of Scotch manners and Scotch religion as sordid and ugly arises from his national prejudice. تو یہ تو نیشنل پریجوڈس ہوا کہ آپ اسکاچ مینرز اور اسکاچ ریلیجن کو اگلی سمجھتے ہیں، تو یہ نیشنل پریجوڈس بذات خود اس میں پایا جاتا ہے. In short, by applying his touchstone method to a number of English poets, Arnold has shown how both the false historical and personal estimates can be corrected. اس نے ٹچ سٹون میتھڈ استعمال کیا ہے اور ہسٹوریکل اسٹیمیٹ کو اور پرسنل اسٹیمیٹس کو کریکٹ کیا ہوا ہے. And a real estimate arrived at. He is confident that the use of his method would enable the readers to feel and enjoy the best the truly classic in poetry. آپ اس کو سمجھ کے صحیح کلاسک پوئٹری کو انجوائے کریں گے. یہ نیکسٹ سوال ہے اور یہ آپ خود پڑھیں گے کیونکہ ہم نے سارا کچھ پڑھ ہی لیا ہے. میں تھوڑا سا اس سوال کو سمجھا سکتا ہوں. کبھی کبھی کوشچن آ سکتا ہے کہ the study of poetry ایسے جو ہے is an epitome of Arnold's critical creed، کہ یہ میتھیو آرنلڈ کے جتنے بھی تنقیدی بلیفس ہیں، کریڈز ہیں، یہ اس کو سارے اس میں جمع ہیں. اس کو ایپیٹیمی کہتے ہیں. اے تھنگ دیٹ ریپرزینٹس another in miniature، یعنی مختصر طور پہ جس کے جتنے کریٹیکل عقائد ہیں یہ اس میں موجود ہیں. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سارا پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہ آپ کے لیے کرنا آسان نہیں ہے. یہ انہی کی ریویژن ہے، یہ آپ خود کریں گے. دیٹس آل. تھینک یو اینڈ گڈ لک.